Hello dear NEET aspirants, welcome back to EduHunt video lessons. మనం ఆల్రెడీ లైవ్ స్టాక్ గురించి స్టార్ట్ చేసాము. స్ట్రాటజీస్ ఇన్ ఫుడ్ ప్రొడక్షన్, ఫుడ్ ఎన్హాన్స్మెంట్, హౌ టు ఎన్హాన్స్ ఫుడ్ అనేది, ఈజ్ ఇట్ రియల్లీ నెసెసరీ అనేది చూసాము. ఎస్, డెఫినెట్లీ ఎన్హాన్స్మెంట్ షుడ్ బి దేర్ ఇన్ ద ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ఫుడ్. సో లైవ్ స్టాక్ గురించి మనం ఇంట్రొడక్షన్లో చూసాము. అండ్ లైవ్ స్టాక్లో క్యాటిల్, బఫెలోస్ ముఖ్యంగా చూసాము. వాటిలో ఉండే డిఫరెంట్ బ్రీడ్స్ గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఇన్ దిస్ సెషన్ విల్ బి ఫోకసింగ్ ఆన్ animal husbandry. What is meant by animal husbandry? It is an agricultural practice of breeding and raising animals for various purposes, especially the livestock like buffaloes, cows, ఈవెన్ క్యామెల్, పిగ్స్ని రైజ్ చేయడాన్ని పిగ్రీ అంటాము. సో షీప్, గోడ్స్, క్యామెల్స్, హార్సెస్ ఎట్సెట్రా విచ్ ఆర్ యూస్ఫుల్ టు మ్యాన్ కైండ్. వీటన్నింటినీ కూడా మెయింటైన్ చేస్తాము, రైజ్ చేస్తాము. అండ్ ఈవెన్ వీ ప్రొడ్యూస్, అంటే వీ మీన్స్ నాట్ ద ఫార్మర్స్, ఎస్పెషల్లీ సైంటిస్ట్స్, రీసెర్చర్స్, దే ఆర్ ఆల్వేస్ ట్రయింగ్ టు produce a best breed in every organism. So the fisheries, poultry farming, apiculture, sericulture are also listed in animal husbandry. Animal husbandryలో వీటన్నింటినీ కూడా మెయింటైన్ చేస్తారంటే అగ్రికల్చరల్ పర్పస్లో. అగ్రికల్చర్ ఈజ్ నాట్ లిమిటెడ్ టు క్రాప్స్. మనం వ్యవసాయం చేస్తున్నారు అంటే పంటలు పండించడం మాత్రమే కాదు, ఈవెన్ యానిమల్ హస్బెండరీ ఈజ్ ఆల్సో ఇంక్లూడెడ్. యానిమల్ హస్బెండరీలో ఏమేం చేస్తారు? ఇన్ అడిషన్ టు అగ్రికల్చర్, ఒకవైపు అగ్రికల్చర్ చేస్తూనే, అంటే క్రాప్ని రైజ్ చేస్తూనే, కల్టివేషన్ చేస్తూనే, ఇంకొక సైడ్ క్యాటిల్ని మెయింటైన్ చేస్తారు. సో ఇంకొక అదే ఏరియాలో పాండ్ వేసి ఫిషరీ మెయింటైన్ చేస్తారు, ఈవెన్ డక్స్ని మెయింటైన్ చేస్తారు. దీన్ని ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫార్మింగ్ సిస్టమ్ అని అంటాం. సో దాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫార్మింగ్ సిస్టమ్, IFS. ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫార్మింగ్ సిస్టమ్ అంటే అలాంగ్ విత్ అగ్రికల్చర్ దే డూ మెయింటైన్ డక్స్, ఫిష్ ఇన్ ద పాండ్, క్యాటిల్ ఇన్ ద షెడ్, అలాంగ్ విత్ దిస్ సైడ్కి చేస్తూ ఉంటారు. సో దీన్ని ఇంటిగ్రేటెడ్ ఫార్మింగ్ సిస్టమ్ అని అంటాం. ఇప్పుడు ఆ ప్రాక్టీస్ ఉంది. ఫిషరీస్ అంటే యు నో దాట్ ఫిషరీస్ ఈజ్ రేజింగ్ ఫిష్. అండ్ నాట్ ఓన్లీ మనం చేపల పెంపకం అనగానే పెంచడం మాత్రమే కాదు, దీనిలో టూ టైప్స్ ఉన్నాయి. వన్ ఈజ్ కల్చర్ ఫిషరీస్, సెకండ్ ఈజ్ క్యాప్చర్ ఫిషరీస్. కల్చర్ ఫిషరీస్ అంటే ఫిష్ ట్యాంక్స్, ఫిష్ పాండ్స్లో మనము ఫిష్ సీడ్ వేసి ఫిష్ని రైజ్ చేస్తాం. అదే క్యాప్చర్ ఫిషరీస్ అయితే వాట్ యాక్చువల్లీ ద ఫిషర్మెన్ డూ, ఫిషర్మెన్ ఏం చేస్తారంటే దే క్యాప్చర్ ద ఫిష్ ఫ్రమ్ ద వాటర్ బాడీస్, ఫ్రమ్ ద లేక్స్, ఫ్రమ్ ద రివర్స్, ఈవెన్ ఫ్రమ్ ద ఓషియన్. అంటే మెరైన్ ఫిష్ అలా. ఈవెన్ ఎస్చురీస్ కూడా, ఎస్చురీస్ ఆర్ ద రీజియన్స్ వేర్ ద రివర్ మౌత్స్ అంటాము, రివర్ మీట్స్ ద ఓషియన్, దాట్ ఈస్ కాల్డ్ ఎస్చురీ. జనరల్గా ఫ్రెష్ వాటర్కి అయితే సాల్ట్ కంటెంట్ తక్కువ ఉంటుంది, ఓషియానిక్ వాటర్స్లో సాల్ట్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇన్ దిస్ ఏరియా, ఇన్ ఎస్చురీస్, it has
salt content in between. It is neither too low nor too high, in between ఉంటుంది salt content. That is called estuaries. Even estuaries లో కూడా some kind of fish grow in estuaries. Even estuaries లో కూడా క్యాప్చర్ చేస్తారు. సో ఫ్రెష్ వాటర్లో కల్చర్ ఫిషరీస్ అన్నాము, క్యాప్చర్ ఫిషరీస్ అన్నాము. సో కల్చర్ ఫిషరీస్లో దే కల్చర్ ద ఫిష్ ఇన్ ద ట్యాంక్స్, పాండ్స్. క్యాప్చర్ ఫిషరీస్లో వాటర్ బాడీస్ దగ్గరికి వెళ్ళి దే జస్ట్ క్యాప్చర్ ద ఫిష్ అండ్ దే ఈట్ ఆర్ దే సెల్ ఇట్ ఫర్ మనీ. అది ఫిషరీస్. పౌల్ట్రీ ఫార్మింగ్ తెలిసిందే, బర్డ్స్ పౌల్ని పౌల్ట్రీ ఫార్మింగ్లో రేస్ చేస్తాం. ఎపీకల్చర్ అంటే రేరింగ్ ఆఫ్ ఎస్, దట్ ఈస్ హనీ బీస్. rearing of honeybees. Sericulture is rearing of yes, very good, silkworms. Rearing of silkworms is known as sericulture. These are also included in animal husbandry. Animal husbandry లో cattle మాత్రమే కాదు, అంటే డైరీ ఫామ్ని మెయింటైన్ చేస్తారు కదా, డైరీ ఫామ్ని మెయింటైన్ చేయడం, క్యాటిల్ని మెయింటైన్ చేయడమే. సో రేరింగ్ ఆఫ్ క్యాటిల్, అండ్ ఈవెన్ నాట్ ఓన్లీ దాట్, ఇట్ ఈస్ నాట్ లిమిటెడ్ టు క్యాటిల్ rearing. It also includes fisheries, poultry, apiculture and even sericulture too in the animal husbandry. More than 70% of the livestock is there in India and China, but it only accounts for 25% of contribution to farm products. ఇండియా, చైనా రెండింటి ఈ స్టాటిస్టిక్స్ చూస్తే ఈ రెండు కంట్రీస్ హైయెస్ట్ కంట్రీస్ విత్ హైయెస్ట్ లైవ్ స్టాక్ పాపులేషన్. దే అకౌంట్స్ ఫర్ 70% ఓవర్ గ్లోబల్ వైడ్. 70% ఆఫ్ ద లైవ్ స్టాక్ పాపులేషన్ ఈజ్ సీన్ ఇన్ ఇండియా అండ్ చైనా, ఈ రెండింటిని కలిపి. సో కమింగ్ టు ద ప్రోడక్ట్ ఆస్పెక్ట్, ప్రోడక్ట్ విషయానికి వస్తే, ఫుడ్ ప్రోడక్ట్స్, ఫార్మ్ ప్రోడక్ట్స్ విషయానికి వస్తే, ఇట్ ఓన్లీ అకౌంట్స్ ఫర్ 25% గ్లోబల్ వైడ్. సో దిస్ ఇండికేట్స్ దాట్ పర్ యూనిట్ ప్రొడక్టివిటీ ఈజ్ వెరీ లో. పర్ యూనిట్ ప్రొడక్టివిటీ, ప్రొడక్షన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ అండ్ ప్రొడక్టివిటీ ఈజ్ డిఫరెంట్. ప్రొడక్షన్ అంటే ఒక పెద్ద ఏరియాలో ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాము అనేది. ప్రొడక్టివిటీ అంటే ఒక యూనిట్ ఏరియాలో ఎంత ప్రొడ్యూస్ చేసాము, ఎంత ఈల్డ్ వచ్చింది అనేది ప్రొడక్టివిటీ. పర్ యూనిట్ ఏరియా కౌంట్ చేస్తాం. సో ప్రొడక్టివిటీ ఈజ్ వెరీ లో. దిస్ ఈజ్ బికాస్ ఆఫ్ ట్రెడిషనల్ అండ్ కన్వెన్షనల్ ఫార్మ్ మేనేజ్మెంట్స్. సో ట్రెడిషనల్ అండ్ కన్వెన్షనల్ ఫార్మ్ ప్రాక్టీసెస్ యూజ్ చేయడం వల్ల ప్రొడక్టివిటీ లోగా ఉంది అని చెప్తున్నా. సో అడ్వాన్స్డ్ టెక్నిక్స్, అడ్వాన్స్డ్ మెథడ్స్ కనుక మనం అడాప్ట్ చేసుకుంటే ఈవెన్ వీ క్యాన్ ఇంక్రీజ్ ద ప్రొడక్టివిటీ టు సర్టెన్ లెవెల్. సో డైరీ ఫార్మ్ మేనేజ్మెంట్లో వాట్ ఈస్ డైరీ ఫార్మ్? డైరీ ఫార్మ్ ఈజ్ రేరింగ్ cattle, maintaining cattle for the purpose of milk, especially for milk and milk products. Dairying is the management of animals for milk and milk products, like milk telusu, milk products ante curd, and even we use paneer, butter, cheese, all these come under products, dairy products for human consumption. The dairy farm management deals with the process and systems that increase the yield అండ్ ఇంప్రూవ్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ మిల్క్. క్వాలిటీ ఆఫ్ మిల్క్ అంటే మనకి టోన్డ్ మిల్క్ అని, డిఫరెంట్ స్కిమ్డ్ మిల్క్ అని, రకరకాల మిల్క్స్ వస్తూ ఉన్నాయి, అంటే ఫ్యాట్ కంటెంట్ని బట్టి. సో ఆ క్వాలిటీని ఇంప్రూవ్ చేయడం ఈ డైరీ ఫార్మ్ మేనేజ్మెంట్ ముఖ్య ఉద్దేశం. అండ్ సచ్ ప్రాసెసెస్ డిపెండ్ ఆన్, ఎస్పెషల్లీ దే డిపెండ్ ఆన్ క్వాలిటీ ఆఫ్ బ్రీడ్స్. మంచి బ్రీడ్ అయితే మంచి క్వాలిటీ ఆఫ్ మిల్క్ మనకి వస్తుంది, మంచి బ్రీడ్ని బట్టి మంచి ప్రోడక్ట్ వస్తుంది. అలాగే క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ ఆల్సో క్రూషియల్ ఫర్ మెయింటైనింగ్ డైరీ ఫార్మ్. క్లైమాటిక్ కండిషన్స్ ఆఫ్ ద ఏరియా, if the climatic conditions are not favorable, will lose the product for certain
regions and for certain periods. Proper maintenance and housing. Proper maintenance గనుక క్లెన్లీనెస్ ఇంపార్టెంట్, లేకపోతే వేరియస్ డిజీజెస్ స్ప్రెడ్ అయ్యి అది ఇట్ లీడ్స్ టు ద ఈల్డ్ లాస్. అండ్ క్వాలిటీ అండ్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ ఫీడ్ ఆర్ ఫాడర్. మనం ఇచ్చే ఫుడ్ని బట్టి కూడా క్వాలిటీ అండ్ క్వాంటిటీ, అంటే క్వాలిటీ ఈజ్ లైక్ ప్రోటీన్, హై ప్రోటీన్ అండ్ హై డైటరీ ఫుడ్ అని అంటాం కదా, సో అది క్వాలిటీ. క్వాంటిటీ అంటే హ్యూజ్గా ఇవ్వడం. సో క్వాలిటీ అండ్ క్వాంటిటీ ఆల్సో మ్యాటర్స్ ఇన్ ఇంప్రూవింగ్ ద quality of milk and in improving the dairy farm. Cleanliness and hygiene, I also mentioned cleanliness and hygiene of both cattle and the handlers. ఎవరైతే హ్యాండిల్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు క్లీన్గా ఉండాలి, హైజీనిక్గా ఉండాలి. అండ్ ఈవెన్ ఆ క్యాటిల్ని కూడా, ఆ షెడ్స్ని, ఈవెన్ క్యాటిల్ని కూడా నీట్గా ఉంచాలి. ఎప్పటికప్పుడు మాయిశ్చర్ని రిమూవ్ చేస్తూ ఉండాలి. గడ్డి వేసిన తర్వాత అవి తినేసాక అవి తింటూనే ఉంటాయి. సో ఆ రెమినెంట్స్ ఏవైనా ఉంటే క్లీన్ చేసి మళ్ళీ ఫ్రెష్ స్ట్రా వేయడం అనేది, గ్రాస్ వేయడం అనేది చేస్తూ ఉండాలి. ఫుడ్ రెమినెంట్స్ని ఎప్పటికప్పుడు రిమూవ్ చేయాలి, లేకపోతే దానివల్ల డిసీజెస్, పెస్ట్స్ స్ప్రెడ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. అండ్ ప్రాపర్ స్టోరేజ్ అండ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆఫ్ మిల్క్ అండ్ ఇట్స్ ప్రోడక్ట్స్. ప్రాపర్ స్టోరేజ్ కనుక లేకపోతే అవి స్పాయిల్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. అండ్ ఈవెన్ డిసీజెస్ కూడా స్ప్రెడ్ అవుతాయి స్పాయిల్ అయిన మిల్క్తో, మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్తో. అండ్ ఈవెన్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్, మనము ప్రాపర్గా స్టోర్ చేసాము, బట్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ టైంలో హై క్వాలిటీ మిల్క్ని తెచ్చాము, మంచి బ్రీడ్తో హై క్వాలిటీ మిల్క్ని తెచ్చాము, హై క్వాంటిటీ కూడా ఉంది. బట్ ఇఫ్ ద స్టోరేజ్ ఈజ్ నాట్ ప్రాపర్ ఆర్ ఇఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఈజ్ నాట్ ప్రాపర్, అంటే ఇన్ టైం ట్రాన్స్పోర్ట్ ఈరోజు 24 hours లోపల డెస్టినేషన్కి రీచ్ అవ్వాలి, బట్ ఆ 24 hours ఇక్కడే ఉండిపోయింది అనుకోండి. ప్రాపర్ స్టోరేజ్ అనేది ఉండాలి, స్టోరేజ్ సెంటర్స్ ఉండాలి. సో అలా స్టోరేజ్ సెంటర్స్ లైక్ కూలింగ్ సెంటర్స్ అంటాం కదా, అలాంటి సెంటర్స్ కనుక అవైలబుల్గా లేకపోతే డ్యూరింగ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అండ్ డ్యూరింగ్ స్టోరేజ్ అవి ఆ మిల్క్ ప్రోడక్ట్స్ స్పాయిల్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. సో ఇట్ ఆల్సో మ్యాటర్స్. అండ్ రెగ్యులర్ విజిట్స్ బై వెటర్నరీ డాక్టర్స్. ఇవి మెయింటైన్ చేయడమే కాదు, ఎప్పటికప్పుడు మనం ఎలా అయితే హెల్త్ని జనరల్ చెకప్స్ చేయించుకుంటూ ఉంటామో, క్యాటిల్కి కూడా వెటర్నరీ డాక్టర్ హెల్ప్తో ఎప్పటికప్పుడు హెల్త్ చెకప్స్ చేయించి డిసీజెస్ ఏమైనా ఉన్నాయా లేదా వచ్చే అబ్నార్మాలిటీస్ ఏమైనా ఉన్నాయా అనేది ఫైండ్ అవుట్ చెక్ చేయించాలి. ఫస్ట్ దేర్ షుడ్ బి అ చెక్. దీస్ ఆర్ ద వేరియస్ పాయింట్స్ విచ్ కంట్రిబ్యూట్ టు ద బెటర్ animal husbandry, especially dairy farm management, in improving the milk quantity as well as quality. Animal breeding వస్తే ఎందుకు యానిమల్ బ్రీడింగ్ చేయాలి? టు గెట్ బెటర్ బ్రీడ్. 2 బ్రీడ్స్ని మనం క్రాస్ చేసినప్పుడు ఇట్ వుడ్ రిజల్ట్ ఇన్ న్యూ బ్రీడ్ విచ్ వుడ్ బి essential, which would be beneficial to the mankind. సో ఆ బ్రీడింగ్ అది మనం చేయము, సైంటిస్టులు, రీసెర్చర్స్ చేస్తారు. ద బేసిక్ ఎయిమ్ ఆఫ్ యానిమల్ బ్రీడింగ్ ఈజ్ టు ఇంక్రీజ్ యానిమల్ ఈల్డ్ అండ్ ఆల్సో ఇంప్రూవ్ డిజైరబుల్ క్వాలిటీస్ లైక్ డిసీజ్ రెసిస్టెన్స్ ఉందనుకోండి, డిసీజ్ రెసిస్టెన్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక కౌలో హై మిల్క్ ఈల్డింగ్ కౌ ఉంది. వన్ కౌ ఈజ్ famous for milk yielding and the other one is important for resistance. ఈ రెండింటిని బ్రీడ్ క్రాస్ చేస్తే నెక్స్ట్ వచ్చే జనరేషన్లో ఈ 2 క్వాలిటీస్, దీస్ ఆర్ ద డిజైరబుల్ క్వాలిటీస్. మిగతావన్నీ వేస్ట్, మనం పట్టించుకోము. ఓన్లీ 1 క్వాలిటీ ఆర్ 1 or more than 1 క్వాలిటీస్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ అండ్ ఈ పాయింట్స్ని కన్సిడర్ చేసి క్రాస్ చేసి కొత్త బ్రీడ్ని తీసుకొని వస్తారు. So a breed is nothing but group of animals of common descent with common features. This is called the breed. అంటే ఒక వెరైటీ. They come from the common descent. Origin ఒకటి, ఫీచర్స్ అన్నీ ఒకేలా ఉండే గ్రూప్ ఆఫ్ యానిమల్స్ని బ్రీడ్స్ అని అంటాం. The breeding can be of 2 major types. One is inbreeding and second one is the outbreeding. With this I close my session. In this session we have discussed details about the dairy farm management and what are the
main factors that help in improvement of dairy farm. And introduction regarding the animal husbandry. In the next session, we will look into the details of different breeds, what is inbreeding and what is outbreeding, and details of animal husbandry. Goodbye.